Hey guys, hello to all. Sorry for being a little bit late. I had some problems with the presentation. So, how are you today? Hello, hello to you. Yeah, hello. I can see your messages. Hooray. So, today we're going to finish, actually, almost, to finish our topic rural and urban life. Yeah, okay. So it's going to be C1 level, but as usual, it's going to be awesome and fun. And we're going to listen today. We're going to listen and just do some vocab exercises. So, guys, are you ready? Are you ready for this? For this action? And actually, today I was working on a new lesson for Taylor for this Sunday. Yeah, sorry, it's my fault. I don't like this, hate this. Okay, yeah, like this. All right, and you are going to have one more lesson with Taylor, and it's going to be on this topic again, right? Rural and urban lifestyle. So probably you will know everything about this topic, I'm sure. All right, so yeah, as you're ready, I think we can start now. Так, отлично. Ребятчики, немножечко дизайнеры не успели подправить презентацию. Они сначала сделали версию, но в ней есть ошибочки. Я их, конечно, подправила. И мы можем посмотреть их. Да, посмотреть их. Поэтому давайте посмотрим. Значит, нам с вами нужно вот эта вот галочка, это значит галочка, it's tick, at tick. So we need to put a tick, or maybe you may write that it is about your city or about the town, but on the contrary, it can be not. So for example, an important commercial center. So I know that Moscow, yeah, or some big cities like St. Petersburg, Kazan, and Nizhny Novgorod are probably important commercial centers, right? So I can put a tick for my city. Okay, so you may put in our chat plus if it is about your city or your place of residence, and you may put minus if it is not. Okay, so we can switch, the tick into plus or minus. Right, so is your city or your town an important commercial center? Yeah, or maybe you don't know. Okay, anyway, we know the translation, you don't need it, it's easy, right? In fact, it is C1 level. So a vibrant cultural center. Okay, I can see your answers, great. So a vibrant cultural center. Okay, vibrant cultural center. Yeah, so it is an absolute tick for Nizhny Novgorod. But again, it's not that difficult to understand, probably. A major tourist attraction. It's kind of controversial, right? Maybe it is, because even small towns can have some tourist attractions, but not major, right? Major, something huge. Yeah, plus or minus. Both. Right, so I like this one. A sprawling metropolis. Of course, I have my little me, my little helper. Lyonya is here with us today. Okay, so what about a sprawling? Разрастающийся, да, распространяющийся. So Lyonya has changed his mind. All right. Green locked rush hour traffic. Okay. Green locked rush hour traffic.
So you can also say that you are kind of stuck, right? I'm stuck into a traffic jam, for example, into traffic. Yeah, so green, locked, or stuck. Accessible, open spaces. Ну все, Леня нам пришел атмосферу расслаблять, не учебную делать. Ага, окей. So, green locked rush. Yeah, actually, it is true about Nizhny Novgorod, so obviously a plus. Accessible open spaces, we do have a lot, right? Like some fields, playgrounds, like open space. For me, open space is more like about nature and maybe some, forests, something like this. All right, so rundown estates. Rundown. Rundown. So it's the contrary, right? The contrary of affluent. Rundown, такой заброшенный, да, заброшенный. Yeah, actually, it is about my city. There are some buildings that I can say that they run down. Affluent suburbs. Affluent, такие процветающие, да, дорогие, шикарные. Okay, so it's affluent. Yeah, we have these places too. Actually, it is suburbs, пригород, right? Yeah, so it is a plus. Steeped in history. Ну, что у города такая глубокая, да, большая история. It's not a newborn town. Yeah, so probably most of the cities, right, are steeped in history. By the way, it's a great collocation, so please use it in your answers when you can, right, about your city or about, I don't know, describing Russian cities, Moscow probably, St. Petersburg, whatever. Okay, seriously polluted. Probably you know this one. Yeah, all big cities are seriously polluted. Densely populated. Densely, плотненько населенный, да, densely populated. Yeah, it is true. Friendly and welcoming. I don't know, if you are friendly and welcoming, if you are smiling to people, probably they will smile you back, right? So yeah, probably it is about us. Okay, anyway, I'm rather friendly to the strangers, to the tourists. Right. So, and I forgot to put the plus here. Well, maybe because we have crowds of tourists in my city. So yeah. Okay, so could you please put a high five, like Leonya? Okay, so could you please give me a high five if you understand all these phrases? Of course, you have them kind of in Quizlet, in знания, right? Yeah, so you got these words, phrases, you got the idea, so you understand everything. Right, great. But I hope you really enjoyed this vocabulary, because it is of C1 level, and if you use these words, these phrases during the exam, so the teachers will surely notice that and appreciate. Okay, Leonya. Sorry. Right, so let's choose the best words to complete the text. So could you please write one
or to for each, right? So the first variant, the second. Urban sprawl is the unchecked spreading of a city or its suburbs or residents. Suburbs or residents, what is better? I can't resist him. Yeah, okay, so is it one or is it two? Is it better to say residences or suburbs? Yeah, sure, it is suburbs, пригород. It often involves the demolition or construction of residential and commercial buildings in rural or environmental areas or otherwise undeveloped land on the outskirts, neighborhoods of a city. Yeah, so let's do it step by step. So it often involves the demolition. So we have the verb demolish. I just can't. He wants my attention. Just look at it. Yeah, he's rubbing and mirroring. Ouch! And distracting me. Okay, sorry for this. Just let me fix everything. It's kind of not my day today, and I got it. Okay, so sure, it is going to be about construction. Да, мы строим. But speaking in terms of demolition, разрушение, снос, right? Demolish, сносить, убирать, все такое, разбирать. But here we speak about construction. Okay, so of residential, of commercial buildings in rural or environmental areas. So probably it's going to be rural, right? Yeah, rural. Or otherwise undeveloped land on the outskirts or neighborhoods of a city. Опять же, да, suburbs, outskirts, they're quite close. Yeah, so it's about outskirts. Don't forget about the preposition. We have on the outskirts. Okay, so typical residents or commuters of these areas live in a single family homes and travel by car to their jobs in the city. So I'm sure you remember the word commute, right? Commute, to travel from home to work or to the university, for example. Yeah, and we have commuters, so people who are doing it, right? Yeah, commuters, but here we are choosing what? We will choose residents. Residents, typical residents, просто люди, которые там живут, проживающие. Single family homes, это о чем? У нас с вами было single parent, да, family, а здесь, конечно же, имеется в виду, что дома detached, да, такие отдельно стоящие. Okay, concerns over urban sprawl largely focus on the negative costs or consequences for residents and the local environment or space. Negative what? Отрицательный у нас, конечно же, не стоимости, а последствия, безусловно. И последствия еще на что влияют? Local environment, да, environment. The tendency of people living in these neighborhoods to commute to work means that urban sprawl is something associated with increased air pollution or pollutant from car exhaust fumes. Так, то есть у нас здесь получается загрязняющий, да, это вот загрязняющее вещество, pollutant, а нас интересует air pollution. Right, so I'm sure you've got everything here. Great. So what we're gonna do the next is to find words in the text which match these definitions, right? So related to towns and cities, so maybe you remember, related to town
and cities. So it is what? It is urban, right? Urban. So I'm sure you remember we have urban and rural. So rural related to countryside, to the countryside. Okay, related to trade or business. So here I'm going to show you the text one more time. Yeah. So, what is this? Commercial. Yay, that's right. That's right. So it is commercial. Commercial. Particular part of a space. Particular part of a space. Look, пространство, something like this. So let's find it here. Spreading of a city, suburbs, residences, demolition and construction, residential and commercial buildings, rural environmental areas. Yay, that's right, that's right. So it is about area. Not previously built on. Not previously built on. Ну, как мы скажем? По-русски, наверное, литературно это будет что-то типа незастроенный. Да? Незастроенный. So here we have land, and land is undeveloped. Это не про то, что земля не развитая, да? А именно в таком значении, что она не застроенная, не застроенная. Okay, so now you know this meaning. Undeveloped. Undeveloped. Yay. People who live in a place. You know this. People who live in place. Simply жители, no? Something like this. Yay. Yeah, we can say dwellers, right? Citizens, but here in the text we have residents. Residents. Yay. Good job. Good job. So here we have some kind of vocabulary note about collocations, that these are words frequently used together. For example, densely populated, leafy suburbs. Зелененькие, да, зелененькие, много листвы, зелени. Open spaces or violent crime. We have compound nouns, nouns made up of two or more words, for example, tourist attraction, skyscraper, cost of living. Okay. Вань, yes, they're synonymous. Synonymous, synonymичные. Okay, and dependent prepositions, it's what we all hate probably because these are the tricky parts of grammar and lexics in ЕГЭ, right? In our exam, it's all about 30 and 32 tasks, number 30, 36, and just in general, if you don't use the correct preposition, it is a mistake, right? So no matter if it is a letter to a friend, an essay, or just your oral answer in speaking, so everything will, go bad. So
don't forget about dependent prepositions, right? So, for example, steeped in history, plagued by crime. We also have phrasal verbs, 2 or 3 part verbs with idiomatic meanings. Well, you know what it is. Break down, get around, look forward to. And we have idioms, phrases with special meanings that cannot be understood from the individual words. For example, go to town on something, hit the road, cut and dried. Okay, just some examples, and you know all of them, right? So we have collocations, compound nouns, dependent prepositions, phrasal verbs, idioms. Да? Просто сами категории, они, правда, нам могут встретиться в заданиях 30-36. Все помню, ну, такие названия знаете, да, вот я про это. И, конечно, мы их с вами учим в течение всего года, да, это прям такой нон-стоп процесс, даже когда я не говорю, типа, вот это вот для 30-36, оно само по себе, да, вот такое вот обучение, изучение идет. А то половину всего, что мы с вами проходим, я могла бы подсвечивать, да, 30-36, 30-36. Okay, so it's going to be the most difficult part, word building, word formation. Okay, so usually it is not that difficult, right? But here we have it of C1 level, so please don't be afraid of it. Okay, so do you remember the word for demolish? Actually, I give you a hint already. Yeah. So, demolish. That's right. Vanya, thank you for this. Okay. No. Yes. Okay, demolish. And we have an adjective, demolished. Demolished. Yeah, like, unfortunately, this building is going to be demolished. Yeah. All right, so we have something, and the adjective undeveloped, one of the variants. All right, so could you give me a helping hand? So you can start wherever you want to. You may start from the verb or adjective or a noun, and we have place and activity, and we also have company or a person. Yeah. So developed, right? Undeveloped and just developed. That's right. What about the verb? Sure. Develop. It is just develop. And 2 nouns. First is развитие, right? Development. And in terms of companies or people, it is a developer. That's right. So the next we have resident as a person, but we have already mentioned that we have residence as a place of living. Residence. Okay, and what about the verb then? It's a beautiful one. It is reside, проживать, right? Okay, and the adjective. Okay. Кость, I would use residential, right? Residential. Okay, so we have a sprawl as a noun. Then what about the verb and the adjective? All right. Okay, so we have actually used it. We've seen it today, right? We had sprawling areas.
sprawling suburbs. That's right. Okay, I see. Thank you for this. Sprawling, Daniel, I see. Okay, and what about the verb? So, actually, it is the same as the noun, right? So it's just sprawl. Sprawl and sprawl. Yeah, the same. Environment. And if we, the same, right? If we talk about environment, if we talk about the person who is an activist, right? So who is that? Environmentalist, right? So we should add ist, environmentalist. So there is no verb. Oh, actually, sure, there is. Охранять, защищать, something like this. Yeah, so we can use it with save, conserve, or maybe protect, right? Yeah, save, conserve, protect. So, what about adjectives? Adjectives. Okay. Preserve, sure. Preserve here. Okay. And so you know the the adjective environmental. I can't. Yeah, why is it working? And okay. Environmental, right? Environmental. Okay. Environmental. All right, and we have the last line, pollution, right? So it is a problem if we talk about substance. Так. Так, ребяточки, как сейчас? Все слышно? Алло, алло. Ага. Вот я вижу, что он показывает, да, что БЭС мне тоже показывает какой-то спад. Ну, может быть, сейчас прогрузится. Это точно интернет или сеть, или что-то, в общем, такое происходит. Или, может, сам ОБС. Сейчас вот вроде бы разгрузилась обратно, да? Все окей? Так, ну давайте продолжим. Надеюсь, что прогрузится. Пам-пам-пам. We have pollution, right? And as a substance, we have pollutant. Pollutant. Okay. Yeah, I'm glad that everything got back to normal. So we have pollute, right, as a verb. And of course. Okay, so it is polluted, right? Pollute and polluted. Okay, so actually it wasn't that hard. Yeah, everything was quite fine. But anyway, let's put it on the shelf, as I always say. Положим на полочку эту информацию. Если нужны какие-то слова, то вы обязательно себе их отметьте, да, как-то выпишите
Если все было знакомо, просто отлично. Давайте пятюню. Да, словообразование done. Okay, and so here we have a really interesting exercise. I like it a lot. So these are some kind of collocations again. Yeah, so let's just complete them, right? Some compound nouns, some collocations. We have area, attractions, city, commuter, fumes, jams, pollution, rush, traffic, and transport. So number one, the Eiffel Tower is one of the most popular tourists in the world. Something in the world. So we had it. Yeah, we had it already. So let's attraction, of course, should be popular. One. Смотрите, ребяточки, когда у нас тут идет один, нам для словообразования это, кстати, достаточно необходимо помнить, что дальше существительное, которое идет, оно обязательно должно быть во множественном числе, потому что один из чего-то большего, да, не может быть один из единственного числа. Комьюта. Нет, Вань, вообще с туристом ничего общего не имеет. Сейчас расскажу. Давайте еще разочек. Но здесь у нас 100% должно быть attractions. Да, в первом attractions. Просто буду циферки сюда ставить. Давайте. Tourist – это tourist. Да, а commute, давайте еще раз. Есть глагол commute без r на конце, да? Это ездить где-то из пригорода, либо из окраины города, может быть, из соседнего даже города в другой город или в центр города на работу. Да, то есть это добираться усиленно долго до работы. Да, и, соответственно, commute, вот это вот такое значение прям имеет, да. Здесь немножечко по-другому будет, но это тоже устойчивое сочетание, поэтому сейчас мы до него дойдем, и я про него расскажу. Так, окей. So number 2. Our council is doing everything it can to combat congestion, including charging drivers every time they drive into the center. Okay. Traffic congestion. That's right. So number 2, traffic, including drivers every time, charging drivers every time. Charge – это брать денежку с них, да, charge, когда мы за что-то расплачиваемся. Конечно, city center, да, 2.2, 2.1. Okay, so number 3. The underground is an integral part of the public system in many large cities. Нет, скорее всего, слова не будут повторяться, Кость. Ага, public transport system. That's right. Underground это что? Это метро, поэтому это transport. Since the town center became a traffic-free pedestrian, shopping has been a more pleasant exercise. Since с тех пор, да, вот с тех пор, как центр города стал traffic-free, сейчас тоже будем смотреть, разбирать, что это за составляющая такая интересная.
Pedestrian area, that's right. Pedestrian area. Exhaust from cars, buses, and lorries are the main cause of air in cities. So, exhaust, what? Fumes, the выхлопные газы, right, exhaust fumes, of air pollution, right, air pollution, yay. There are frequent traffic during the morning and evening hours in many towns and cities. Traffic. Конечно же, Джемс. Да? Конечно же, Джемс. Так. Вот about 6.2. Как у нас с вами называются самые вот эти вот час пик, да, горячие часы? Окей. Rush hours, rush hours, that's right. And the last one, house prices in the belt are more affordable than in central London. И вот тут, конечно же, да, даже если бы мы такого не знали, мы бы из оставшегося поставили commuter. Ребяточки, commuter belt – это вот как раз ну, условно, да, вот город, он какую-то вот имеет там форму более-менее округлую. И вот это вот называется commuter belt, да, то есть вот такая вот окраина города. Вот, поставьте, пожалуйста, 6, если все понятно. Да, что такое commuter belt? То есть это вот как будто бы та area, откуда люди ездят вот все вот туда на работу. Да, отлично. Да, хорошо. Ну, давайте посмотрим. Классные такие есть suffixes. Это у нас суффиксы, которые помогают нам придумать немножечко там какое-то красивое значение. Например, free. Да, когда мы с вами говорим fat-free yogurt, мы понимаем, что там нету жиров. Да? Там, что у нас может быть? Pet-free area какая-нибудь, да? Child-free party, что-нибудь такое. Вот. Ну, то есть, понятно, без чего того, что мы поставим на первое место. Friendly in terms of being suitable for, то есть подходящий. Welcoming, ну, такой, мы тебе рады, да, рады. Child-friendly software comes pre-installed, преустановлено. Child-friendly. Что мы с вами часто можем использовать вообще в речи? 100% это что-нибудь там eco-friendly. Да? Eco-friendly это прям то, что из всех щелей прям в рекламах, да, в каких-то там лозунгах и так далее используется. Намного интереснее вот еще mad. Вообще, что такое mad? Кто помнит? Напишите, пожалуйста. Вот если мы рассматриваем отдельно прилагательное mad. То это о чем? Ну, вот если мы говорим he looks mad, да, это либо он вообще тю-тю поехал, да, какой-то такой сумасшедший, либо какой? Злой, да. Why are you mad at me? I didn't do anything wrong. Чего ты так злишься, ничего я не сделал, да? Вот, отлично. Здесь совсем другое значение, смотрите. Liking or doing something obsessively. Да, то есть, ну, вот это вот obsessively, оно нам опять помогает, да, в значении, приближает нас к настоящему его обычному значению. Ну, то есть, прям вот настолько
увлеченным быть в этом во всем, да, что просто себя готов потерять. My husband is football mad. Понятно, да? Или там, что может быть? Геймеры какие могут быть? Computer mad, да? Games mad, что-нибудь такое. Вот, okay. So, we have some warning here. In everyday speech and writing, we use people as the plural form of person, right? So don't use persons. Может быть такая форма, но она очень редко употребляется, когда нам прям нужно выделить, да, и что-то более такое официальное. The crime was committed by person or persons unknown. Угу. Ну и тут как будто бы не какое-то количество определенное, да, такое небольшое. А когда мы обобщаем, просто говоря, a lot of people on the station, да, это лучше сделать через именно люди в таком значении. Okay, so let's rewrite the sentences. Are you ready for this? So we live in a neighborhood which doesn't have any crime. That's a good one. Yeah, so we live in a what? Crime free area, right? Или in a crime free neighborhood. Yeah, it is crime free. They've created a zone around the school where cars cannot go. So, a zone around the school where убираем, да, что мы должны сделать? Created a car-free zone. Car-free zone, that's right. So, without any cars or without crimes. I wish the council would make the city center more suitable for bikes. So here, bikes free is not right. Okay. Would make the city center more... Okay. Bike, right? Bike friendly. Absolutely right. Friendly, bike friendly. I want to find accommodation where they allow pets. I want to find accommodation. Pet free будет неверно, да? А что нам нужно сделать снова? Pet friendly. That's right. Pet friendly. Okay. The young people around here are all obsessed with their cars. The young people around here are all... sorry, guys. I woke up at 5 a.m. today. So it's night for me already. Yeah. So it is all car mad. Many of my colleagues prioritize their work too highly. Many of my colleagues are work mad. Yeah. Okay. Are we guys English mad with you? If we are, just write it for me. Okay, say yay. Yes, we are. Are you guys studying mad? I actually am work mad. I am. Yeah. Without any doubt. Yes, we are. That's right. Okay, so I hope you've got the idea about free
and mad and friendly. Yeah, it was nice. Okay, okay. So here we are going to do some listening. Let's listen to two people talking about living in a city, and we need to use some collocations. Probably you know them, most of them. So we have the beginning, for example, of it, right? So let's listen rather carefully. We can listen twice if we need to, okay? And let's just check after that, okay? So I will ask you not to write anything in our chat, right? During the listening, please write it somewhere, I don't know where, maybe on your phone. I just love all the and bustle in my work, and so we're just reading, but don't write anything down because now we're going to listen. Okay, so before listening, we need to read. In my work and my life, I come into regular with people from all over the world. You just take for granted. Oh, I like this one. Take for granted. Принимать как должное. The incredible of entertainment on offer. The only downside is like drawback, it's like minus, disadvantage, is the of living. Her parents own a flat in the of living. Возможно, тут не living, а of city. Я могу предположить, могу ошибиться, конечно. It was really convenient just being able to on a bus or take the crime are higher in cities than in areas. Yeah, I'm sure without listening you can just complete some of these sentences for sure, but it's a listening task, so let's listen. Track 2. I grew up in a quiet, remote rural area, but I've... Ребятки, слышно было? Играет у вас? Все хорошо? Да, поставьте, пожалуйста, что-нибудь, плюсичек какой-нибудь. Технически проверим, да, все ли играет, все ли слышно. Может быть, надо было погромче. Еще есть куда. Okay. So let's listen from the beginning. Quiet, remote rural area. I grew up in a quiet, remote rural area, but I've lived here in the heart of the city since I was a student. The traffic and the noise don't bother me. I just love all the hustle and bustle. I work at one of the top art galleries, a 10-minute walk from here. In my work and my social life, I come into regular contact with people from all over the world. It's really interesting. And being here, you just take for granted the incredible range of entertainment on offer. Theatres, cinemas, nightclubs, concerts of all kinds. As far as I'm concerned, the only downside is the cost of living. My rent's nearly twice what it would be if I moved to a smaller town. The nearest I came to living in a big city was spending 2 weeks at the home of an old school friend. Her parents own a flat in the centre of London. It was really convenient just being able to hop on a bus or take the underground. At first, it gave me quite a buzz being somewhere where so much was going on, but I don't think I relaxed the whole time I was there. What got to me was the constant noise, all day and all night. I also felt a bit nervous if I was out on my own, especially at night. Perhaps it was a subconscious awareness that crime rates are higher in cities than in rural areas. It was a real relief to get home. Okay, so let's listen it one more time, and then we will check. Quiet, remote rural area, but I've lived here in the heart of the city since I was a student. The traffic and the noise don't bother me. I just love all the hustle and bustle. I work at one of the top art galleries, a 10-minute walk from here. In my work and my social life, I come into regular contact with people from all over the world. It's really interesting.
And being here, you just take for granted the incredible range of entertainment on offer. Theatres, cinemas, nightclubs, concerts of all kinds. As far as I'm concerned, the only downside is the cost of living. My rent's nearly twice what it would be if I moved to a smaller town. The nearest I came to living in a big city was spending 2 weeks at the home of an old school friend. Her parents own a flat in the centre of London. It was really convenient just being able to hop on a bus or take the underground. At first, it gave me quite a buzz being somewhere where so much was going on, but I don't think I relaxed the whole time I was there. What got to me was the constant noise all day and all night. I also felt a bit nervous if I was out on my own, especially at night. Perhaps it was a subconscious awareness that crime rates are higher in cities than in rural areas. It was a real relief to get home. Okay, so let's check now. So, I just love all and bustle. It's a collocation, probably you know it, right? The hustle and bustle. The hustle and bustle, that's right. The hustle and bustle. So you may love it, you may be keen on it, right? I am keen on hustle and bustle. I am mad, right? Hustle and bustle mad, maybe. Okay. In my work and social life, I come into regular what? With people from all over the world. Общение, да? Contact. Yay, that's right, contact. So, you just take for granted. Ребяточки, правда, если не знаете это выражение, обязательно себе запишите, потому что оно даже может проверяться в задании 30-36. Да? Воспринимать все как должное, да? Не ценить что-то. Okay, so for example, high education or just, life itself, yeah, can be taken for granted. Good relationship. So here we have the incredible range of entertainment on offer, которые предлагаются, да, entertainment on offer. The only downside is what? Единственный минус – это вот этот минимальный прожиточный минимум, да, стоимость, как мы называем, жизни. Да, проживание, конечно же, проживание. Cost of living, right. So her parents own a flat in the of London. Все-таки опечаточка здесь. Так. Это было тоже просто, наверное, да, потому что это центр. Center. Ну, можно, кстати говоря, так, а можно вот так. Да? Center of London. It was really convenient just being able to... a bus. Мы что делаем? Запрыгиваем на автобус. Как кто? Как зайчики. А зайчики, они как делают? Хоп-хоп-хоп. Вот так вот, поэтому хоп. Hop on a bus. Hop on a train. Да, что-нибудь такое. Ага. Take... Либо мы садимся куда? Катим на метро. Underground. That's right. Underground. Crime. Subconscious awareness у нее там была, да, какая-то подсознательная осознанность, да, что она знала эту мысль. Crime rates, right, are higher in cities than in rural areas, right? Rural areas. Так, ребяточки, отлично. Ну вот, как вы думаете, для чего мы с вами это сейчас сделали? Для чего мы это делали?
конечно же, для того... Ага, вот, смотрите, я открыла исправленную презентацию, мне сейчас прислали. У нас есть с вами словечки, да, можно зайти будет и посмотреть. Это то, что мы с вами делали. И, значит, мы с вами последнее задание, почти, последнее, предпоследнее сделаем в красивом, правильном варианте. Да, мы с вами сейчас слушали, чтобы тапать, да, необходимую, запрашиваемую, называется так, информацию, да, то есть это, конечно же, не на определение общего смысла, а для заданий 2 и 3 в аудировании очень-очень хорошо работает, вот, поэтому любое аудирование с неким заданием, оно прям прокачивает нам ЕГЭ формат, 100%. Так, хорошо, ну давайте продолжим, да, дальше. Ага, okay, so let's think about advantages and disadvantages of city life. Could you please give me some hints, like your own ideas, maybe, or maybe that the ones we've heard today, or we've seen today, we've read today during our lesson. Ну, то есть, прям вот любые, вот все, что в голову приходит, то, что мы с вами уже смотрели на предыдущих уроках, да, вы вообще смотрели, надеюсь, я текстики разбирала, да, там роличек был с разбором тоже плюсов и минусов, оттуда можно взять идеи. We've watched the video with you, right? So what can be the advantages of living in a big city? Just give me, not the whole sentences, extended sentences, but just some ideas, okay, for you to revise. Well, maybe for some of you, a huge minus, a huge disadvantage is the hustle and bustle of life, right, of city life, and that would be okay. So could be disadvantage, or it could be the advantage. It depends, it varies from person to person. Зависит от человека. Entertainment, yeah, museums, entertainment, theaters, probably, right? Circus, galleries, okay, art galleries, something like this. So entertainment is great, so it's an advantage. Okay, Katyush, as for disadvantages, noises of cars or building are most annoying things. Yeah, noises in buildings, like you hate your neighbors, right? Like neighbors could be really loud. Sure, Daniel, thank you for this idea. Traffic jam or traffic conjunction. Right. I hate it. Really. Okay. Construction. Okay, then just specify it, right? So you may say that constructions, constant constructions. Polluted environment. So pollution is higher, the level of the pollution is higher. That's right. Advantages, maybe the possibility to choose the university, right? To enter, to choose, I don't know, even schools or whatever it is, educational stuff. Yeah, schools, hospital, other facilities nearby. That's a good one. Okay, thank you for this. So let's match the expressions with their definitions. We have I love the hustle and bustle, more stressful. Life in the city is more stressful. Well, in this case, you need to clarify why.
да, потому что стресс может для кого-то быть и в деревне с коровами. То есть тут он для всех разный, надо уточнять. Okay, so I love the hustle and bustle of life in the city. So hustle and bustle, what is it? Good times and bad times, busy, noisy activity, willingness to compromise, willing, to be willing to do something. Быть готовым, да, быть готовым пойти на компромисс. Calm atmosphere, advantages and disadvantages. So what is it? Hustle and bustle. Probably it is... I'm just waiting for the answers. Yeah, busy, noisy activity, right? So some people move to the country for the peace and quiet. For the peace and quiet. It's kind of strange, but I don't want to speak about the peace and quiet. I always imagine some form of a gardening or whatever it is, probably gardening, right? And you can say that you, or maybe your parents, your grandma, grandpa, have green fingers. That's a nice expression, to have green fingers. Зеленые пальчики, как раз те люди, у которых вот хорошо получается, все растет, да, вот у кого-то завядает, а у кого-то растет, да, вот это вот green fingers. Yay, so it is calm atmosphere, that's right. We've been weighing up the pros and cons of commuting. So, for example, a young couple wants to buy a house somewhere, right? And they are considering buying it and just weighing up the pros and cons. So, is it okay to commute or not? Yeah, I don't like it, but I have to. Yeah, advantages and disadvantages. That's right. Pros and cons. Most people have ups and downs at work. Ups and downs. Good times and bad times. We need some give and take between residents and developers. Give and take. Give and take. It's like meet me halfway. Да? Давай встретимся на полпути. Это значит, что какой-то компромисс. Да? Willingness to compromise. That's right. Willingness to compromise. Give and take. Yay. And we have the last exercise here. It is of word transformation again. Yeah, this time is going to be harder than the previous exercise of word formation, but I hope, I'm sure that we are going to nail it. So, right. Yeah, so just simple, maybe not that simple, but anyway, it is about word formation. We have the example. The explosive growth in the number of closed-circuit television systems in recent years is transforming city centers in some countries. Actually, it is a very deep thought. Okay, so we have survey, and you all know this word. We have it in our task 38, right? In our essay. Yeah. So, what about the formation? Do we need an adjective here, or a verb, or still a noun? So, just closed circuit television. Usually they call it CCTV, right? CCTV.
What is it? It is surveillance. Do you guys know this word? Survey. Almost. It is more difficult actually this time. So I'm going to write it here. Okay. So surveillance. So closed circuit television surveillance. Это вот наблюдение, да, то есть это на самом деле обычно вот эти вот системы наблюдения, камер. Окей, то есть из-за них, что в ближайшие, да, в недавние годы некоторые центры городов преобразились, transforming, преображаются. For some people, the cameras have a benefit, and we have psychology, so you know this word for sure. Psycholo, and we need to switch Y into I, right? Psychological as an adjective. Почему нам нужно прилагательное? Потому что есть артикль, есть к артиклю существительное. Что может между ними стоять? Only adjective, да, только прилагательное может быть. Да, поэтому здесь должно быть psychological. Такое длинное слово, не забывайте его еще и произносить правильно, да. Пи не произносится. Okay, so for some people, the cameras have a psychological benefit, taking comfort in the belief, it's a verb here, that they are being watched and protected. Такой психологический плюс, да, эффект того, как-то спокойствия, да, что за ними наблюдают. Taking comfort in the, да, получается, вот это вот вера, уверование, поверие, да, то что, существительное. Отлично. Belief, да, все то же самое. Давайте вот тут напишу. Вот так вот, просто F вместо VE. Вань, ты прав. Okay, so in some neighborhoods, there are even socially include a verb, a verb here. Socially CCTV systems, which allow local to tune into community TV and watch what is happening outside their front doors. Так. Какая часть речи нам здесь нужна? Even socially CCTV systems. Существительное, значит, здесь должно быть прилагательное. Да? Inclusive. That's right, Nikit. Great job. Inclusive. Okay. Which allow local reside, a verb. Как раз мы его преобразовывали сегодня с вами, да, смотрели. Все на самом деле значения у этих однокоренных слов. Так. Yeah. Local residents. Умнички. Когда мы с вами образовываем существительное, нам нужно в обязательном порядке себя спросить, а это у нас единственное число или множественное число? Потому что столько ошибок вот из-за того, что ребята понимают, что нужно существительное, преобразовывают правильно, но СК забывают добавить. Ну, такая вот мелочь, да, такой нюанс. Ну, это такая верзня. Residence. Да. Вот очень важно эту информацию мы с вами втираем в мозг, да, чтобы не забыть, что всегда, если мы делаем существительное,
Мы спрашиваем себя, точно единственное число или все-таки множественное? Right. So people know the cameras can be in solving crimes. But are they right to believe that cameras are keeping them safe? Правы ли они? Так, но до того, что у нас было? Люди знают, что камеры могут быть какими? Прилагательные, да? Какими? Ну, типа помогут они, по-русски мы скажем. По-английски это будет прилагательное, да. Помощливые. Helpful, that's right, helpful. Helpful. Наполняем признаком, да? Help и добавляем его full. Так. Правы ли они считают так? Да, что это их обезопасивает? Обезопасит. According to one university professor of again, it's a noun. They are not. Вот так вот. Обман везде, сплошной обман. Вот, смотрите. У нас было crime rate. Вы точно знаете. Criminal. Да, но здесь не может быть professor of criminal. Хотя существительное. Как вы думаете, профессор чего? Ну, какая-то наука, какая-то дисциплина должна быть, правда? Угу. Никит. Criminology – это абсолютно правильный ответ. Criminology. Вот тут, да, сбоку напишу. Criminology. Криминология. Отлично. Criminology. Okay, with O. So he conducted a study of 14 CCTV systems and found that, in general, the install of cameras has surprise little impact on crime. Ага, обманочка тоже есть, да? Смотрите, у нас есть the и есть of cameras. Of cameras. Угу. То есть 100% должно быть существительное. Установка. Я бы сделала, наверное, все-таки installation. Ну, как-то вот, как вот в компьютере мы устанавливаем, да? Installation. А installment, может быть тоже. Давайте залезем в словарь. Я полезла, а он меня тут чернит, да? Так, сейчас я хочу посмотреть. Вы когда устанавливаете, что у вас пишет? Installation или installment? Потому что, помните, у нас было с вами такое, когда мы про шопинг, food and shopping проходили тему, installment – это часть платежа. Но вдруг у него еще есть какое-то объяснение. Так. One of a number of payments that are made regularly over a period of time until something has been paid for. Помните такое? Да, installment. Да, и еще тогда я прям подсвечивала, что pay in installments. Да, то есть платить по частям. Так. Второе значение. One of the parts of a story that appears regularly over a period of time in the newspaper or television. Ага. Так, это тоже не наше. Ребяточки, а больше нету. Давайте другой словарь полезу. Угу. Сейчас просто особенно, когда я сейчас учусь на C2, я вообще уже ничему не удивляюсь. Ну, какое-нибудь слово иногда, да, встречается такое трэшовое. Так, часть, рассрочка, взнос, выпуск. Нету, ребяточки, нет. В значении устанавливать что-то нету такого. Хорошо? Нету. Поэтому запоминаем, что только installation. Только installation. Это установка какого-то обеспечения, да, или там какой-то техники куда-то. Так, все, давайте на полочку кладем. Если прямо сейчас это запомнили, троечку в чат поставьте. Так, и еще чуть-чуть осталось, да, значит, смотрите. The installation of cameras has
surprise, little impact on crime. Имеет маленькое влияние, да, маленькое воздействие. Хорошо, вижу троечки. Маленькое влияние, маленькое воздействие. Как? Удивительно маленькое, да? Потому что если вы просто сделаете surprising, да, и убираем, ing добавляем, то это удивительный. Да, не забывайте, что у нас еще есть surprised, удивленные человек, когда на человека влияют, да, ощущения, эмоции человека. А здесь наречие, поэтому мы добавляем ly, surprisingly. In only one of the 14 areas could a drop in crime levels be linked to CCTV. Короче, преступников это никак не останавливает. Unfortunately. Okay, so a drop. Again, we have an article, we have a noun drop, right? Drop. Снижение, спад. И между ними может быть поставлено что? Прилагательное. Конечно же, какое? Significant. Значительный, да? Значительный. Вот этот дроп, значительный спад. Так, отлично. Отлично. Ну что, ну правда, я не обманываю, это было последнее задание. Последнее задание. Ребяточки, вот сейчас, чтобы завершить, да, чтобы мозг не обесценил, скажет, типа, что это вы не 2 часа занимались, и не 4, как мы привыкли с вами, да, по субботам. Запишите, пожалуйста, сейчас фразочки, которые вы запомнили. Ну вот прям вот какие сейчас у вас выражения после занятия остались, если остались, конечно же, может быть, ничего не осталось, но я так надеюсь, что что-то все-таки есть. Давайте хотя бы 3 штучки, да, 3 штучки. Вы сегодня вообще супер активные, супер умнички. Спасибо вам за обратную связь. I appreciate it. И те, кто будет смотреть в записи, вы то же самое для себя сделаете, да, вот после занятия, вот что у вас в памяти отложилось, какие выражения? 100% уже должны быть какие-то, да, типа hustle and bustle, peace and quiet, что-нибудь такое, да? Ребяточки, меня не нужно про это было спрашивать, про словарь. Я уже несколько раз дублировала все это, Вань, в нашем чате во ВКонтакте. Я надеюсь, что там есть, закрепили вы сообщение. Закрепите, пожалуйста, наш чатик, потому что, ну, я там всегда, каждый день что-то пишу, напоминаю, подсвечиваю, рассказываю. Надеюсь, вы все помните, да, о том, что у нас с вами сейчас мини-каникулы, да, что сегодня, завтра, послезавтра, а потом 4, да, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, 4 дня без английского. Crime-free area, hustle and bustle, Катюш, отлично. Turned in late, so I'll have to rewatch. It's okay, Никит. Not a big deal. Так. Eco-friendly. Отлично. Crime-free area. Commuter belt. Nice. Vань, thank you for this. Traffic jam, comet, hustle and bustle. Hop on a bus. С артиклем. Катюш, отлично. Hop on a bus. Ей, умнички какие. Супер. Конечно, вы можете еще повторить все это дома, да, посмотреть. Слова есть. Я презентацию сейчас перезалью, потому что там старая, с ошибочками, очепяточками. Вот. По поводу словарей, давайте, это моя любимая больная тема. Хорошо, Вань, что ты не спросил переводчиком. Каким переводчиком? Это радует. Да, я очень люблю лонгмановский словарь.
It's my favorite one. Но он не работает без вот этой штуки, как под названием VPN. Вот, такие вот они вредины говядины поддерживают, да, точнее не поддерживают нас, но я включаю VPN и люблю его. Безусловно, это англо-английские словари, да, это... А что, вот если я вам пришлю, вы же не увидите. Так. Нет, ну вы же увидите. Давайте, я прям пришлю в чат. Лень, прости, задела Леню. Так, давайте. Оксфорд, конечно же. Англо-английскими, да, пользуюсь. Оксфорд and Collins. Longman is my crush. Потому что в нем очень много примеров. Слушайте, я, по-моему, даже ролики снимала по этому поводу. Вань, и вообще, ребят, всем, кому интересно по поводу словарей, вы, пожалуйста, зайдите к нам в чат во ВКонтакте, посмотрите, вот там же есть, типа, ссылки, видео, что-то вот такое вот. Вот я там кружочки, по-моему, снимала, если я не ошибаюсь. И ссылки все присылала. Угу. Вот, из англо-русского, ну, потому что же нужны такие, да, мне нравится контекст реверса, но его тоже с таким, знаете, надо с умом пользовать, потому что он дает все сразу какие-то переводы, но как будто бы их надо смотреть иногда, проверять, да. Хороший, еще с университета я им пользуюсь, вот такой вот словарь. Эбилинка, да, скорее всего, вы его тоже знаете, да? Ну, а вообще, что касается произношения, это словарь Юнглиш, но там через YouTube все идет, поэтому тоже нужен VPN. Вот. Так что вот такие вот словарики. Угу. А вообще, мне кажется, этот пост надо периодически вам ну, прям это дублировать, да, потому что он вот такой теряющийся этот момент. Угу. Вот. Так, ну что же, да, предлагаю на сегодня тогда закруглить наше занятие, завершить. Смотрите, ребяточки, завтра будет ролик, потом хэллоуиним немножечко, да, и затем вы отдыхаете, но первым все равно будет открыт пробник, да, поэтому, если вам все-таки нужно английским позаниматься, не будете вы его полностью забрасывать, было бы хорошо, вы можете приступить к пробнику. Угу. Вот. Да, отлично, отлично. Так, ну сегодня мы не сильно с вами устали по времени. Вам нужно красоту? Давайте покажу вам. Не красоту, а вот эти вот карточки рефлексийные, psychology, которые, да? Показывала я вам? Psychology у нас сегодня была, psychological и всякая такая штука. Да? Сейчас что-нибудь расскажу вам интересное. Ой, это мое любимое. Это я и я. Это самое сложное вообще, что есть, потому что взаимоотношения с кем-то другим, мне кажется, они даже проще, чем взаимоотношения с собой. Поэтому прочитаю вам. Замечай свое тело, как то, о чем ты говоришь и что с тобой происходит, отражается в твоем теле. Где зажимается, когда тебе страшно, когда некомфортно, когда стесняешься, где расслабляется, когда ты в безопасности. Вот. Это про психосоматику, про отражение, да, всех своих мыслей на теле. А тело, оно на самом деле такое немножечко заброшенное у нас. Мы все в голове всегда, да, все в чувствах, в эмоциях, в переживаниях, а про тело забываем. А на самом деле потом вот во взрослом уже возрасте начинаешь заниматься телом. То на массажики ходишь, то на какие-то практики, да, то еще что-нибудь. Поэтому замечайте за собой уже сейчас, что вас напрягает, именно вот, какие-то, да, зажимы в теле происходят. И старайтесь дышать, раздышивать, да, прям, как вот на йоге нам все время говорит тренер, она говорит, там, дышим в эту мышцу, да, и там дышим вот туда-то. И вот мне, казалось раньше, как можно дышать в отдельную часть? Ну, ты же дышишь, да, либо грудной клеткой, либо диафрагмой, что правильно делать, второе, да, диафрагмой, вот, но как будто бы как ты можешь продышивать что-то
конкретное. Оказывается, можно. Да, это нарабатывается с опытом. Да, и когда что-то напрягается, можно это расслабить путем как раз дыхания. Вот. Поэтому дышите глубже, заботьтесь о себе, о своем теле. Вот. Да. Ну что ж, отпускаю вас. Бегите, бегите. Хорошего вам вечера. See you guys quite soon. Bye-bye.